സൈഡ് വ്യൂ കാണണമെങ്കിൽ ഒരു ബേർഡ് പറന്നു പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെ എനിക്ക് താഴെ കാണുന്നത്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു അനദർ എപ്പിസോഡ്. എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് പാർട്ട് 2 എപ്പിസോഡാണ് സ്കൈ വാക്കിങ്ങിൻ്റെ കേട്ടോ. ഇതിനകത്ത് കുറേ ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലനേഷനും അവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഫയറൊക്കെ ഇല്ലേ, അതിൻ്റെ റീസണൊക്കെ അവിടുത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക ഗൈഡ് നമുക്കിങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്സാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലുള്ളത്. വേറൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഇത്. എന്താ പറയുക, ഇത്രയും ഫീറ്റ് ഹൈയിൽ നമ്മൾ ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ആദ്യം സ്കെയറി ആയിരുന്നു. നമുക്ക് താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തല ഇറങ്ങുന്ന പോലെയൊക്കെ തോന്നും. പിന്നെ ഇവിടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മൊത്തം ഫോറസ്റ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഫോറസ്റ്റ് ഫയറിൻ്റെ റീസൺ ആണ്. Really fun start, you know. They're dead. So they were killed by this little beetle called the pine beetle. They're tiny, tiny, tiny. They're about that big. And what they do is they burrow into the tree, so you can see the little places where they burrowed into the tree. Okay. And they carry with them this fungus called the blue stain fungus, and that is what has left behind all these marks in the wood right there. That's a black one, you mean? It's called the blue stain fungus. So it's a fungus. You can see it in here really well. So it travels through the tree all the way down to the roots, and then it clogs the roots, and then the tree can't get any water, and then it dies of dehydration. So you end up with really dry wood that's great for starting fires. But the problem with that is that means they're really susceptible to forest fires. Okay. So lightning, cigarette butts, embers from campfires, stuff like that. This wood catches on fire so easily that it can be a really big danger for forest fires. It's kind of this weird, ironic balance where forest fires are actually one of the things that kill pine beetles. So they need extreme temperatures in order to die. So forest fires will do it, and then temperatures of minus 40 degrees Celsius for 2 weeks at a time. That will also get rid of these guys. But even up here where we're at 2,000 meters of elevation, we haven't seen temperatures that cold in about 5 years. Really? Yeah, which hasn't made it to Banff yet. Okay. So it started off in BC. Okay. And then made its way kind of north and over through Jasper. That's where, if you guys end up in Jasper, you'll see just everywhere it's just red. The whole valley has just turned completely red. And so it's migrating south now through here. So probably within the next couple of years, it'll end up in Banff. It hasn't quite reached it. Just yet, but definitely. So what are any preventive measures, anything like? So Parks Canada does cull a lot of the trees, so they cut them back. So around a lot of the campsites and stuff like that, they'll cut them back. There are also some prescribed burns that they will do. But the problem is when there are places that are close to people, so like here, you wouldn't really want to burn the trees because the smoke would be pretty bad for us. Same with Jasper. You don't want to put all the buildings in Jasper in danger in case it got out of control or anything like that. So there isn't really a perfect solution, which is pretty tricky with this stuff. But yeah, so we will see. If you drive through BC, the Okanagan got hit really badly. Oh my It's God. why the Okanagan catches on fire so often. Yeah, that's why. All their trees are just dead and ready to go up in flames at any second. Yeah. Yeah, if Super fun. Yeah, and they especially like lodgepole pine, which is the kind of pine trees we have around here. Yeah. Do we not have that book anymore? Okay. Because it's actually somewhere. Isn't it here? Because it shows the size how big one is. Yeah. Oh. What's that? That's a rock. That's a rock. Yeah, it's a That's all. paperweight. Yeah. I know, like a grown tree. സംഭവം ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ആ ഒരു ബീറ്റലില്ലേ, അത് ഈ ട്രീസിനിടയ്ക്ക് കയറിയിട്ട് അതിനെ വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആക്കും. റൂട്ട്സ് വാട്ടർ വലിച്ചെടുക്കത്തില്ല, അങ്ങനെ അത് മൊത്തം ഡ്രൈ ആവും. അപ്പോൾ പെട്ടെന്നത്തെ ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രീസിൽ പെട്ടെന്ന് ഫയർ കയറി പിടിക്കും. അതാണ് അവർ റീസൺ പറയുന്നത്. ബി സിയിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രീസ് ഇഷ്ടം പോലെ കാണാമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടല്ലേ ബി സിയിലൊക്കെ മിക്കപ്പോഴും ഫോറസ്റ്റ് ഫയറൊക്കെ വരുന്നത്. ഗ്യാസ്പറിയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ബി സിയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതുപോലുള്ള സംഭവം കൂടി വരത്തേ ഉള്ളൂ. ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ എപ്പോഴും കേൾക്കത്തില്ലേ നമുക്ക്.
അപ്പോൾ 2-3 ദിവസമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ജാസ്പറിൽ കിടന്ന് കറങ്ങായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിക്ക് ഞങ്ങൾ ലേക്ക് ലൂയിസിൽ ഒന്നും കൂടെ കയറുന്നുണ്ട്. കാരണം ഞങ്ങൾ ആദ്യ തവണ പോയ ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു. അത് കാരണം അതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അതുകൊണ്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് ലേക്ക് ലൂയിസിൽ പോകുന്നുണ്ട്. What do you think about these things? Skywalking? I thought it will be scary. ഞാൻ വിചാരിച്ച പേടിയായിരിക്കും കയറാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന്. പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ചില അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ മാറി നിൽക്കായിരുന്നു പേടിച്ചിട്ട് തല ഇറങ്ങി. താഴെ നോക്കി നടന്ന പേടിക്കും. താഴെ നോക്കിയാൽ പേടിച്ചു പോകും. അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ. It's okay. I didn't It's good. How about you, Ivy? so good. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ബസ്സുണ്ട്. നമ്മൾ കയറിയെടുത്ത് തന്നെ അവർ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇറക്കിയിടും. ബസ് കയറാൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓൾറെഡി ഒരു ബസ് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. No. Yeah. Thank you. Oh, yeah. Anywhere. Okay, just sit back and relax, enjoy the view. Once we turn around this corner, we'll be able to see Double A Glacier in all its glory. And I'll just tell you a little bit about the history of the road we're going to be driving on our way back. The road we are currently on was built in the 60s. It's not the original road. To the left of us, you see it looks like an old worn out pathway. That is the old road. That road was built in the 30s. And then before that, there was no road. It was just a woodland trail where you had to hire trail guides and horses and everything in order to get here. So not many people would come here. It was called Glacier's Trail. So, when they mentioned of cars, they were thinking about building a road. And then in the 30s, the government ഇത് പറയുന്നത് എന്നാന്നറിയോ, അത് പണ്ട് ഇതുപോലെ റോഡൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന അതില്ലേ, ആ ഒരു സ്പേസില്ല, രണ്ട് ചെടികൾക്കിടയിലൂടെ അവിടെ ട്രെയിൽസ് ആയിരുന്നു. അതുവഴി ഹോഴ്സസിനെയും കൊണ്ടൊക്കെയുള്ള ട്രാവലിംഗ് ആയിരുന്നു അവിടെ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നതെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. $4 our town. And just gave them shovels and said, go build a road, because they wanted this project to last as long as possible. And it lasted about 10 years. But the last 2 years, the war had hit and they wanted all the men to go and fight, but they had to finish the road first. So they finally finished the last third of it in 2 years with heavy machining and equipment. Now, it wasn't the greatest road, as it wasn't paved, it was just dirt road and mostly stony. And it was just pretty much a one-lane road, but you went both directions on this one-lane road. So there was a lot of crashes, and of course cars back then weren't really designed for off-roading. It was a pretty dangerous road, but once people started traveling around with cars more, and cars became a little bit better, in the 60s, they decided to build this road, and it's now an actual road. So that is the history of the Icefield Parkway. I'm here. And to our right, we still have a lovely view of the Athabasca Glacier.
where we get our water from. And it's a thermal type spring lake. So we always have water, nice clean water. And going to where the staff live, when I turn this corner, you'll be able to see to the right what looks like green roofs, but all you'll be able to see is staff camp. It is called the Ice Palace. It is not made of ice, and it is not a palace. And we'll be parking very shortly. If you got hungry on your trip, Starbucks is still open. The Altitude restaurant upstairs is not open until 6 o'clock. But there's always Starbucks. Can we go back to Starbucks? There's also the gift shop with everything you do not need. Good. It was good. Yes, ma'am. I want Starbucks, Starbucks, Starbucks. I don't know, it is closed. എല്ലാ എക്സിറ്റും ഓരോ എന്താ പറയുക ഗിഫ്റ്റ് ഷോപ്പിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ അതിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമല്ലോ ഓർത്തിട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു വഴി. ഗിഫ്റ്റ് ഷോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിക്കു ഓർത്ത് ഏതാണ്ട് ചിക്കുവിന് വാങ്ങിച്ചു തരുമെന്നൊക്കെ ഓർത്ത് എന്നാ നല്ല വിലയാണ് കേട്ടോ. ഓരോ ചെറിയ കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ, ചെറിയ സാധനങ്ങളാണ്, പക്ഷെ ഭയങ്കര വിലയാണ് എല്ലാത്തിനും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സ്കൈ വാക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ സ്പോട്ടിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു, അതബാസ്ക ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് അങ്ങോട്ടും ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നുണ്ട് ഈ എന്താ പറയുക ഐസ് എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യാനെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനൊന്നും സമയമില്ലാഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വേഗം വിട്ടു പോരുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് വഴി മൊത്തം ഇങ്ങനെ ചുറ്റിപ്പിടുങ്ങിയുള്ള വഴി, അതുകൊണ്ട് രാത്രി ഇരുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ ഭാഗം ക്ലിയർ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് ട്രാവലിങ്. I don't know. I was in a stroller. അച്ഛാ ഡാഡിയോട് ചോദിച്ചേ. സൗണ്ട് മ്യൂട്ടാക്കി വെച്ചില്ലെങ്കിലുണ്ടല്ലോ ഇതുപോലുള്ള സൗണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജേർണിയിൽ മൊത്തം ജോണി എല്ലാവരുടെ 3 പേരുടെ പുറയിലിരുന്ന് കാറി കൂവി എൻ്റെ അമ്മോ അവർ ശരിക്കും മടുത്തു. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അതേ ഞങ്ങൾ ലേക്ക് ലൂയിസിലോട്ട് പോകുന്ന വഴി കണ്ട ഒരു ലേക്കാണ് ബോ ലേക്ക്. നല്ല രസം നോക്കുക, ആ ടർക്യൂസ് കളർ കണ്ടോ വാട്ടറിൻ്റെ. അപ്പം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നിടം വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കും കേട്ടോ. ബൈ.